Today I'm here in Marian Sanctuary in the mountains behind above Figueres. It's called the Sanctuary, the Mother of God of Health. A lot of people come here from Figueres to pray if they have health problems. Wir sind hier in einem marianischen Ort oberhalb von Figueres. Viele Leute von Figueres kommen hierher. Der Ort heißt Heilige Gottesmutter zur Gesundheit. Und viele Leute kommen hierher zum Beten. Ici, c'est un sanctuaire de la Vierge qui s'appelle la Madre de Dios de Salut. Donc, beaucoup de gens viennent ici pour prier pour la santé. Salud, santé. Ahora estamos aquí en el santuario de la Madre de Dios de Salud, no lejos de Figueres. Y voy a filmar algunas impresiones. I'm going to film some impressions for you. Ich werde ein paar Impressionen für euch filmen von hier. Je vais filmer quelques impressions ici pour vous.
Nachdem sie gebetet haben, gehen sie oft in die Bar oben und trinken noch was Schönes, haben Gemeinschaft. Donc le jeune homme m'a dit que après de prier, ils vont là-bas en bar. Donc on fait un petit tour. Muchísimas gracias, señor. Igualmente. Ciao. Chao. You see, they meet and come here and they pray and then they have community. Also die Leute kommen zusammen hierher, beten und haben dann Gemeinschaft. Donc les gens ils viennent ici, aux communautés, ils prient, après ils vont dans la bar. Here the people, bigger groups can come and pray. Hier können größere Gruppen herkommen und beten. Voici, ici il y a un place pour des groupes plus grands qui peuvent prier et manger ensemble. Ici es el lugar donde grupos más grandes pueden venir y hacer un picnic, ¿no? Sí. Bueno, apóyame, no me vaya a atrás. Vale. El año pasado aguanté mucho. ¿Qué hacen ustedes ahora? ¿Rezar un rosario? ¿Qué? Sí, ahora misterios gozosos. Misterios gozosos. Sí, como So now they're going to come here and they pray the rosary. They go over there. I will go with you. They're going to pray the rosary. Jetzt gehen die zusammen alle dahin und beten den Rosenkranz. Maintenant, le groupe va là-bas. Ils vont prier le rosaire ensemble. El grupo va ir ahí en rezando el rosario. I go with you there now in a private little journey. Ich gehe mit euch dahin in einer kleinen privaten Tour. Je vais avec vous là-bas dans une tour privée. Vamos juntos ahí en una pequeña vuelta privada. Here is the Mother of God, the statue. Das ist die Statue von unserer lieben Frau. Voilà la statue de la Vierge. Ahora estamos a la estatua de la Virgen. Aquí normalmente se acaba la oración. Here normally then the rosary procession ends and they pray here. Here hier endet nur dann die Prozession mit dem Rosenkranzgebet. Ici, c'est le fin du prière de la rosaire, du rosaire. Aquí se acaba la peregrinaje del rosario, del pequeño peregrinaje en la oración del rosario. I hope you liked the tour, the little tour we made. And I hope I can show you a bit more the beauty of the nature here. And I leave you with this beautiful view on the chapel. Give a like, subscribe to the channel, and share the video with other people.
Ich lasse euch mit diesem wunderbaren Blick auf die Kapelle. Gebt ein Like, macht ein Abonnement und teilt die Videos. Je vous laisse avec cette belle vue sur la chapelle. Et une bonne journée à vous tous. Je vous laisse. Comme je dis j'ai déjà dit en français, je vous laisse avec cette belle vue sur la chapelle. Ahora estamos al final del pequeño video de la Madre de Dios de Salud. Y quiero mostrar a ustedes, es una vista preciosa aquí de la naturaleza, de Alta Emporta. Vamos a ir juntos a mostrarlo a ustedes si es posible. So I'm going to leave you, there's a wonderful view over the mountains, and here I want to leave you with that view. It's over here. Ich möchte euch mit diesem Blick mich verabschieden. Da ist ein wunderschöner Blick auf die Natur hier in Alt-Emporta. Seht die Gemeinschaft, die wunderbare Gemeinschaft, die Leute haben hier. Und dieser Blick ist einfach wunderschön. Je vous laisse avec cette belle vue sur les montagnes, les Pyrénées, les vallées et les Pyrénées. Ahora estamos al final del video. Aquí es la vista preciosa de las montañas de Alta Emporta de los Pirineos aquí. Have a joyful day. Habt einen wunderschönen Tag. Une joyeuse journée à vous. Une feliz dia. Adios. Goodbye. Au revoir. Auf Wiedersehen.